Valley Auto Sales. For affordable, reliable vehicles, call 1-505-249-7134 or visit online at www.valleyAutosales.com. Not me. I feel very happy. I feel honored to be a part of this historic moment, and I hope I'm able to, just fulfill all the needs of the UFC on this particular card. We're very honored. This is your sixth fight since January of last year, so about 15 months. Just how are you holding up physically and getting through this camps and keeping this activity while trying to maintain performance? Tua sexta luta no UFC desde janeiro do ano passado, então como é que tá a forma física, como é que você está sentindo e como é que você tem conseguido manter esse nível de atividade e de saúde nesse período? Eu acho que é muito Deus também, né? Na causa, mas eu venho. Antigamente eu não tomava suplementação, não tinha esse acompanhamento que eu tenho hoje, que estar aqui em Las Vegas tem feito uma diferença muito grande para mim, né? Ter o acompanhamento do PI, dos nutricionistas, do preparador físico, a parte de fisioterapia, então isso faz uma diferença muito grande. Toda vez que eu sinto alguma dor, eu vejo que eu vou ter alguma lesão, eu tô lá dentro do UFC, já tô correndo para fisioterapia e já dou um jeito nisso, então assim, eu acho que eu poder estar lutando sempre é muito por conta de ter esse suporte que o UFC dá pra gente. E eu costumo dizer pra galera que vem do Brasil pra cá, gente, se vocês não sabem o que é bom, fica aqui que vocês vão saber o que é bom. Então eu acho que isso é o meu diferencial. Eu acho que estando aqui eu vou poder lutar até os meus 40 anos. E eu espero conseguir fazer muita história ainda dentro do UFC e chegar aos meus 40 aqui dentro da organização. I think that it's obviously there's God in the cause. I mean, it's been less about this, and also being able to, like, back in the day, I didn't even supplement, and now being in Las Vegas has contributed a great deal. I mean, you're here, you're eating right, you're training right. Look at the accident we have to do that. I mean, I take full advantage of it. So from the nutrition side to the athletic training side. Also physical therapy. I mean, if anything is hurting, I go to physical therapy right now. I'm always using the services. So it's a great part of actually being able to accomplish this is actually have access to it. That's what I tell everyone. For everyone that's coming from Brazil, like if you don't know what's good, like you're about to find out. Like stay here and take full advantage of the services. And I feel that if I continue to do this, I can fight to my 40. Like I want to still make a lot of history in this organization, sincerely. With being in Las Vegas and using the full scope of services of the PI, I think that I can definitely fight to win my voice. And that's kind of the physical side. As far as the mental side, ahead of the last fight, you talked a bit about what you're going through personally with the divorce and maybe not fighting for all the right reasons. Do you feel in a different, maybe better headspace now, or has not a lot changed between now and November? E também isso que você mencionou muito do lado físico. Então, você, antes da última luta, você mencionou bastante, depois também, você mencionou sobre o que você, as coisas que estavam passando na tua vida pessoal, você mencionou o divórcio abertamente, você disse que talvez não estivesse lutando pelas ações corretas, como é que tá esse espaço, como é que está a tua cabeça nesse momento, como é que você está, você acha que você já está mais removida disso, como é que você está? Eu acho que depois que eu me converti de novo para outra religião, né? Porque eu era do candomblé e da Umbanda e agora hoje eu sou de Deus, eu escolho Deus. Então acho que isso fez uma diferença muito grande para mim, porque estar dentro da igreja e buscar a fé me trouxe muita força mental, muita sabedoria. Eu venho orando todos os dias pedindo a Deus para me dar essa sabedoria e Ele tem me dado, então eu venho treinando cada vez mais e melhor, e eu acho que tudo que eu passei foi motivação para eu crescer e me tornar melhor, né? Eu acho que as dificuldades da nossa vida, elas vêm para nos fortalecer, e com certeza essa questão do divórcio veio para me fortalecer, para me mostrar quem são as pessoas de verdade do meu lado, e eu tenho certeza ainda vai ter muita novidade ainda, vocês ainda vão saber de muita coisa que está por vir, eu ainda não vou falar para vocês, vou falar só mais à frente, mas tem muita coisa. Eu acho que a galera vai olhar pra mim e falar assim: Jessica, como é que você conseguiu passar por tudo isso e fazer uma luta tão incrível? Porque é isso que vai acontecer no sábado. Eu vou mostrar a Jessica Andrade de verdade, não só a Batistaca lá
lá dentro, mas a Jessica está pronta para tudo, para enfrentar todo mundo. I think it starts with some conversion in religion. I used to follow some African matrix religions in Brazil. Now I'm a more of a God, and so I think that my religious belief now, and the fact that I'm praying, I'm focused, and it has helped me. It has both being in church actually has helped me, has motivated me to train better, to pay attention to myself better, and everything else. And also, I do believe that the hardships and the challenges that we have in life, they help us become better. They help us improve. And these are things that they're hurdles that you need to overcome to become a better person. And I think that's what divorce taught me. And I think there's more to come. And believe me, let's just say that you haven't heard the full thing yet. You're probably, when you hear about my life in full, you're gonna like, how did you go through this, and how did you have such an amazing fight, which I hope to have on Saturday? And you hear that there's a lot into it, but I think all those things they have helped me just show the real Jessica Andrade, not just the pile driver that you guys know, just the real one in and outside the octagon, and a better person in that fight. And just last one, your thoughts on Marina Rodriguez in this matchup? She's been in the UFC for a while, and even when people beat her, it's kind of hard to look good. It's like decisions, things like that. What do you just think of this matchup and how you can win here? Pensamento geral sobre a Marina, uma lutadora dura, uma lutadora que quando as pessoas ganham dela, nem na vitória fica bonito. E ela consegue deixar levar para a decisão. É uma luta dura, é difícil. Então, como é que você vê ela como ponto? Olha, eu já treinei algumas vezes com a Marina, né? A gente é da mesma agência, né? Ela já foi no Rio treinar algumas vezes com a gente. Então eu conheço o jogo da Marina, a Marina também conhece o meu jogo. Eu acredito que a gente evolui a cada luta, mas a estratégia da luta só acontece mesmo depois do primeiro soco, né? Depois que o primeiro soco entra dentro do octógono, é aí que você vê a dificuldade que vai ser durante a luta. Então eu acredito que eu estou mais do que pronta para essa luta. Eu não quero deixar para decisões dos juízes, assim como eu tenho certeza que ela também não quer. Então, eu sei que ela vem treinando muito parte de chão também, porque eu acredito que ela imagine que eu seja pior do que ela na trocação, né? Eu não tiro a evolução dela e nem o Muay Thai dela, que realmente é exímio, mas eu sei que eu também evolui muito na trocação, eu sou muito forte e é o que eu costumo dizer, aonde eu bato não nasce mais cabelo, então pode ser que depois do primeiro soco a estratégia dela mude e eu acho que ela que vai querer colocar a luta pra baixo. E aí eu tô em casa. I know she's a fighter. We've trained, we've sparred, we've trained. She's come to Rio, so I've had an opportunity to see her. And also we're under the same agency, so obviously. But there's a lot of strategy that goes into these fights. But I like to say that the strategy goes only so far as the first punch. Once the first punch connects, strategy goes out the door. So I believe that she would be I know she's been training, and I know she's been improving her ground game, but she's probably training a lot, so expecting that I would take her down, because she feels that I probably feel that I'm not as good as she is in the striking. I know how well she's in the striking range, but I've improved my striking a lot, and I think that when my first punch connects, I think that she's probably going to think it's a good idea to go down the ground, because I like to say, where I hit, hair don't grow no more. When she made her just pro debut, she was 0-0, you were already in the UFC for 2 years, so are you kind of realizing now, looking around at all these divisions, that you're kind of running out of fresh opponents because you're starting to lap all of these other guys? Quando ela começou no UFC, ela estava 0-0, eu tinha 2 anos de UFC. Quando ela começou no profissional, né? No profissional você estava 0-0. Como é que você se sente olhando para todas essas divisões, todas as categorias, todas as mulheres que estão lutando, e você basicamente está chegando num momento assim, não tem carne fresca para bater aqui, porque eu basicamente já estou dando volta em todo mundo. É bem isso mesmo, né? Dentro da nossa categoria ali, praticamente era top 5, eu já entrei com todas, né? O Eli, a Yanchonan, a Tatiana Soares, a Lemos, depois vem eu. Depois aí pra cima, tem algumas ali que eu ainda não peguei, né? A Virna, agora a Marina.
Então eu acho assim, eu tenho muita experiência, né? Eu não subestimo os meus adversários porque eu sei da capacidade de cada um. E quem está aqui no UFC não é qualquer lutador. A gente está falando dos melhores do mundo. Mas eu já tenho muita experiência, né? São 26 lutas dentro do UFC. Já lutei com todo tipo de estilo, com todo tipo de altura, com toda a categoria que tem aqui dentro. Só não lutei ainda com meia meia porque ainda não me deram a oportunidade. Mas eu acho que eu sempre estou pronta para tudo, para enfrentar as adversárias. Eu acho que ter mais experiência não significa ser melhor. Significa que eu tenho que evoluir cada vez mais, porque quem está chegando agora tem mais força, tem mais vontade, tem mais potencial, e eu tenho que continuar evoluindo todos os dias. Então, eu não posso dizer assim, porque eu tenho mais experiência, eu vou chegar lá e vou ganhar a luta. Não, porque pode ser que aconteça ao contrário. Mas é bom ter experiência, você saber o que você está fazendo e saber que se entrar um soco muito forte, você tem que se preparar para aquilo ali. Se for um soco fraco, você já vai se sentir confiante. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu estou feliz de ter todas essas lutas dentro do UFC e poder estar lutando com a Marina, né? Ela tem 36 anos, é mais velha do que eu, então acredito que também a idade também conta bastante. Eu tenho certeza que eu vou chegar com muita vontade de vencer essa luta. I fought being hit for instance fights in the UFC. I mean, think about what the top five, Tatiana Suarez, Amanda Nunes. I fought pretty much all of them. Plus, there's a lot of girls out there that I fought still, but there are a couple of them missing. I think about Marina as well. So it's not a Virna fight. It hasn't happened against Virna. But I've seen every kind of height, I've seen every kind of strength, I've seen every kind of style, I've seen every kind of momentum as well. I've seen all those things, and I think experience is, I don't underestimate it. I think experience, it goes a long way, but it's not the whole thing. It just doesn't matter. Oh, she knows everything, she's seen it all, so she's going to win. I think that it's only an opportunity for me, actually. Having experience sometimes counts against you in the sense that you have to train more. So there's this new generation of women that are coming up. They're hungry, they're stronger, they're faster. You have to just. I need to improve my skills. And as far as age is concerned, she's 36 years old, so I think that plays a part. I mean, I'm younger than her, but it's an opportunity for me to continue to improve different fighters. I faced them all. I've seen them all. Always respectful and always improving myself and becoming a new person. There's the BMF fight on this main card, and I think a lot of fans, when they list female and BMF fights, you're usually in one half of that fight against whoever they. I think just because you fought in all these weight classes against everyone else. So I guess, would you want them to add a women's BMF, and who would you like to see standing opposite you in that fight? Just by the way, there was one thing from the last one. I did not just fight up in a heavyweight area because they haven't given me the opportunity. Tem uma luta pelo BMF entre Justin Gage e Max Holloway. E quando se fala do BMF de mulher, você geralmente está na metade desse cara. É você. Ou seja, como é que você se sente de ser postada para você? Porque você já teve todo tipo de lutas, já lutou contra tudo quanto é estilo. Como é que você se sente de ser considerada, se o pessoal falar, se fosse BMF de mulher, ela seria convocada? Olha, isso aí seria muito legal. Eu estava comentando com o Bruno ontem sobre isso. Falei, nossa, bem que você podia colocar, né, um cinturão do BMF da gente, né, no feminino. Eu falei assim, só que dentre todas essas mulheres que a gente tem, eu não sei se eu me encaixaria nessa categoria. Aí o Bruno olhou pra mim e falou assim, como não, você já lutou em todas as categorias, você é vida louca, entra lá na luta batendo igual uma maluca. Pô, com certeza você se encaixaria nesse grupo aí. Eu só não sei quem provavelmente seria a minha adversária, né? Porque a gente tem aí Valentina Shevchenko, né? Tem Rose Zhang, tem até a Amanda, se ela voltar. Vixe, tem muita menina boa, meu Deus do céu. Angela Rios, que também luta pra caramba. Nossa, eu espero que que eu continue dentro desse bolo aí pra poder ter a oportunidade de fazer essa luta. Vai ser
seria muito legal ser campeão do BMF. Actually, I was talking to Ruby yesterday about this very subject. Like, what if the UFC actually had a BMF for the women? I'm like, I just don't consider myself like all these names and such tough fighters that I would be considered in this category. And he told me, like, no, like, are you kidding me? You're crazy. You just go out there and just go out bangers. Like, you're always just swinging for the fences. But look at, I mean, I would love to have that opportunity. That'd be really cool. But I'm just thinking of who would be the opponent, because you got Valentina Shevchenko, you have Zhang Weili, you have Amanda, if she decided to come back. I mean, that was something. Angie Hill's fight for everyone, because of the fact that they fought all these different categories. But it would be an amazing thing, and I hope that UFC continues to consider me in the pool of candidates for something like that. It'd be really awesome if the UFC had a BMF female. And last one for me, can I get your thoughts on the main event and that fight between Justin and Max? Então, a minha última pergunta, pensamentos gerais sobre o evento principal entre o Poatan e o Jamal Hill e também essa luta do BMF entre o Justin Gage e o Marcelo. Bom, eu como uma boa brasileira, né, claro que eu vou torcer pro Poatan, né, apesar que eu gosto muito do Jamal Hill, a gente se encontra sempre lá no UFC, praticamente todo dia. Eu sei das dificuldades que ele teve para poder estar nessa luta agora, a lesão que ele teve no tornozelo e tudo mais. E eu vi ele ficar muito grande, muito gordo e agora tá magrinho, então tipo, ele se dedicou de verdade para estar para essa luta. Mas o meu coração é brasileiro e o Poatan, né, igual eu, né, onde a mão bate não nasce mais cabelo, não, o bicho é brabo mesmo. E eu acho que a luta do BMF, eu acho que o Max Holloway agora tá voltando a ascensão dele de novo, né, ele ficou um pouco, não estava muito confiante com as vitórias, com a luta dele, e agora ele tá voltando melhor. É um cara muito bom de trocação, tem uma envergadura maior, só que o adversário dele também, né, é pequenininho, igual assim, de distância, e não precisa de muito para poder acertar. Então eu acredito que o Holloway acabe não vencendo o cinturão, mas vou estar torcendo pelo Holloway, que eu gosto mais dele. As far as the Pereira Hill fight, I mean, that's a good Brazilian. I root for Alex. He's pretty amazing. But the thing is, like, I really like Jamal, and I see Jamal all the time here at the UFC. So I see him, and I saw him. I remember, look at all this stuff. I saw what he went through. I saw the injury, and I saw the recovery too. And I saw that he is a big boy. And I saw him. He was chubby, and all of a sudden he's like getting ready to fight. So it's pretty cool to see that I know that he put an effort to being into this fight. But Paul Sands is like, where the hand hits, hair don't grow no more. And he's the badass. That's what he is. So, and as a good person, I have to root for him. As far as Gage against Max Holloway, Max, he's back into a rise. He's just coming back. It feels like he's got some confidence after some of the fights that he probably wasn't happy about before. And he's got also a lot of range on him too, so that may play a part. But he's finding a guy who is just tough and it doesn't need much distance to actually do damage. So even though, like, I do like Max, I'll be rooting for Max, but I do think that it's a tough ask against us. Jessica, what does it mean to you that more of the experts and personalities around the sport are saying one day Jessica Andrade needs to go into the UFC Hall of Fame? O que significa para você que tantas personalidades, tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas famosas aqui do UFC importantes falam a Jessica Andrade, ela precisa estar na Hall of Fame? Olha, quer fazer eu chorar, né? You're gonna make me cry, man. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida até hoje, desde quando eu entrei na categoria do 61, que quase não tinha mulheres lutando, de ir para os campeonatos de jiu-jitsu e não ter luta, mas continuar insistindo, continuar persistindo pelo meu sonho de ser uma lutadora, numa época que nem o Dana White cogitava em ter mulheres lutando dentro do UFC. Então, para mim é muito importante escutar isso. Eu fico muito feliz de saber que um dia eu posso me tornar a Hall da Fama. Eu acho que por tudo que eu fiz dentro do UFC, né, de mais nocautes, de mais lutas, de mais finalizações, de ser a primeira brasileira a pisar no octógono do UFC. Então, acho que eu consigo
conquistar a minha história aqui dentro. E aí eu fico muito feliz de saber que eu vou ter essa oportunidade de entrar pro Hall da Fama, que é o que todo mundo quer, né? Quer ser Hall da Fama do UFC. Mas eu sei que eu ainda vou levar mais um tempo para me aposentar. Quem sabe, se o UFC me der o Hall da Fama antes da minha aposentadoria, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, eu vou esperar minha aposentadoria daqui mais uns 5, 6 anos. E aí, beleza, aí pode me dar o que quiser, que eu estou pronta para receber. We're going to be right. It's just, I look at all the stuff that I went through to actually be a part of this. So go back into the times that I was trying to get into league divisions. I mean, they didn't exist. I was fighting in different competitions because I wanted to be a fighter. And you going back and even dating, so like no women would ever fight, and people didn't think of it. And I was able to work do that, groundbreaking in that sense. To be the first Brazilian to start with the octagon, and also just all the records that you start getting most fights, most knockouts, most finishes. It's such a, when you look at all these, the body of work, it's very rewarding to be able to be considered like that. And I hope I have this chance. I would love to have the chance to go to the Hall of Fame, but watch out. Like, I would love to have the opportunity, but if the UFC obviously considered me to be in the Hall of Fame, while I'm still fighting. If not, I'll hold back on that because I got still 5-6 years on me here. So like it's awesome to actually hear that so many people consider that I would be honored to be. It'd be an honor to be a part of the Hall of Fame, because every athlete wants that.